But we need to remove all these cloud recordings, you know, we downloaded them already. There's so many of them. Okay, I'll read this. Who is downloading these recordings? Because You Yogamaya doesn't. Putting them putting them all on YouTube. Yeah, I only do the our classes, but there are more classes. Yeah, well, I said it. I said it. I thought you're doing all of them. Oh, no, just this one. That's why I send them to her. I send every class I do to her because I want her to, yeah. Oh, so I will talk to her. So I was hoping that they all get put up. I'll talk to her. I didn't check that. Usually she has Russian writing, but I don't do that many that, you know, there's not so many that I do like that. There's a few. But the ones I do, I send to her right away. Okay. Udyat tasya hikamasya prativado nashashate apinirmukta sangasya kama raktasya kimpuna. To deny an offering that has come of itself is not commendable, even for one absolutely free from all attachment, much less one addicted to sensual pleasure. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, 22 глава, 12 стих. Отказываться от того, что само идет в руки, не следует даже тому, кто полностью избавился от всех привязанностей, не говоря уже о тех, кто привязан к чувственным удовольствиям. That's something like, we have that verse in the Upadeshamrita, Tadati Pratigunati Bhuyam Alkyachagitchate Bhunkte. There's two ways of associating. One is giving gifts and one is accepting gifts. So if somebody's offering you charity and you refuse it, then that's not very good. Это подобно этому стиху из Упадешамриты, где говорится, что нужно давать подарки и принимать подарки. И как, например, что следует из этого стиха, допустим, если кто-то вам дает пожертвование или дарит что-то, то вы должны это принять. In the material life, everyone is desirous of sense gratification. Therefore, a person who gets an object of sense gratification without endeavor should not refuse to accept it. Kardama Muni was not meant for sense gratification, yet he aspired to marry and prayed to the Lord for a suitable wife. This was known to Swayambhuva Manu. He indirectly convinced him, you desire a suitable wife like my daughter, and she is now present before you. You should not reject the fulfillment of your prayer. You should accept my daughter. В материальной жизни каждый стремится удовлетворять свои чувства, поэтому тот, кто получает объект чувственных удовольствий, не прилагая к этому никаких усилий, не должен отказываться от него. Кардама Муни не стремился к чувственным наслаждениям, но тем не менее хотел жениться и молил Господа послать ему достойную жену. Сваямбхуве Ману это было известно, поэтому он старался убедить Кардаму Муни, как бы говоря ему, ты мечтал о достойной жене, такой, как моя дочь, и вот теперь она перед тобой. Ты должен принять ее и не отказываться от того, что принесли тебе твои молитвы. Pretty strong father wants to give his daughter a good husband. Yaudyatam manadricha kinasham abhiyachate. Chiyate tad spitam manas chavagnaya hata. One who rejects an offering that comes of its own accord, but later begs a boon from a miser, thus loses his widespread reputation, and his pride is humbled by the neglectful behavior of others. Человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а затем просит милостыню у скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его, уязвляя своим пренебрежением его гордость.
Purport. The general procedure of Vedic marriage is that a father offers his daughter to a suitable boy. That is a very respectable marriage. A boy should not go to the girl's father and ask for the daughter. That is considered to be humbling one's respectful position. Swayambhuva Manu wanted to convince Kardama Muni, since he knew that the sage wanted to marry a suitable girl. I'm offering you such a suitable wife. Do not reject the offer, or else, because you are in need of a wife, you will ask for from someone else who may not behave with you so well. In that case, your position will be humbled. In other words, we're getting an explanation of what's going on from purports, from commentary. Здесь из комментариев становится ясно, что же там происходит. В ведическом обществе при заключении брака отец сам предлагал свою дочь достойному жениху. Такой брак считался очень престижным. Юноше не полагалось самому идти к отцу девушки и просить у него ее руки. Считалось, что подобные действия наносят ущерб репутации молодого человека. Зная о том, что Кардама Муни хотел жениться на достойной девушке, Сваямбхува Ману старался убедить мудреца. Another feature of this incident is that Swayambhuva Manu was the emperor, but he went to offer his qualified daughter to the poor Brahmana. Kardama Muni had no worldly possessions. He was a hermit living in the forest, but he was advanced in culture. Therefore, in offering one's daughter to a person, the culture and quality are counted as prominent, not wealth or any other material consideration. Сваямбхува Ману старался убедить мудреца: «Я предлагаю тебе ту жену, о которой ты мечтал. Не отвергай моего предложения, иначе ты, нуждаясь в жене, будешь вынужден искать ее в другом месте, у кого-то другого, кто может обойтись с тобой не столь учтиво, и тогда тебе придется изведать позор унижения». Другая особенность этого эпизода заключается в том, что хотя Сваямбхува Ману был императором, он пришел предложить свою добродетельную дочь в жены бедному браману. У Кардамы Муни не было ничего, он жил в лесу как отшельник, и при этом он был человеком высокой культуры. Следовательно, предлагая свою дочь кому-либо в жены, необходимо прежде всего учитывать уровень культуры будущего мужа и качества, которыми он обладает, а не его богатство или другие материальные факторы. Aham tvashrin vinam vidvan vivahartam samudyatam tastvam upakurvanam pratam pratigranhana me. Swayambhuva continued, "A wise man, I heard that you were prepared to marry. Please accept her hand, which is being offered to you by me, since you have not taken a vow of perpetual celibacy." Сваямбхува Ману продолжал: «О мудрец, до меня дошел слух, что ты собираешься жениться. Так прими же руку моей дочери, которую я предлагаю тебе, поскольку знаю, что ты не давал обет безбрачия на всю жизнь». The principle of brahmacharya is celibacy. There are two kinds of brahmacharis. One is a naistiki brahmachari, which means one takes a vow of celibacy for his whole life. Whereas the other, a upakurvana brahmachari, is a brahmachari who takes a vow of celibacy up to a certain age. For example, he may take the vow to remain celibate up to 25 years of age. Then, with the permission of the spiritual master, he enters the married life. Brahmacharya is student life, the beginning of life in the spiritual orders, and the principle of brahmacharya is celibacy. Only a householder can indulge in sense gratification or sex life, not a brahmachari. Swayambhuva Manu requested Kardama Muni to accept his daughter, since Kardama had not taken the vow of naistiki brahmachari. He was willing to marry, and the suitable daughter of a high royal family was presented. קרדמה, אפשר לכבות את המיקרופון? איפה אבוקדו רך, אז זה עזר.
Основным принципом брамачари является половое воздержание. Есть два вида брамачари. Одних называют наштика брамачари, это те, кто дал обет безбрачия на всю жизнь, а другие упакурвана брамачари, соблюдают обет безбрачия лишь до определенного возраста. Такой брамачари может хранить целомудрие, например, до 25 лет, а затем с разрешения духовного учителя вступать в брак. Брамачария – это период ученичества, первый из духовных укладов жизни, и главным принципом брамачари является целомудрие. Брамачари, в отличие от семейного человека, не может позволить себе предаваться чувственным удовольствиям или вести половую жизнь. Свамбхува Ману попросил Кардаму Муни взять в жены его дочь, поскольку Кардама не давал обет наштика брамачари. Он хотел жениться, и сейчас перед ним стояла достойная девушка, которая принадлежала к знатному царскому роду. Rishi Uvacha Bharam Vadu Kamoham Aprata Cha Tavatmaja Avayor Anuruposva Adyo Vaivahiko Vidi. The great sage replied, "Certainly I have a desire to marry, and your daughter has not yet married or given her word to anyone. Therefore, our marriage, according to Vedic system, can take place." Великий мудрец ответил: «Спору нет, я хочу жениться, а твоя дочь еще не была замужем и ни с кем не была помолвлена, поэтому мы можем вступить в брак, освятив его ведическими обрядами». There were many considerations by Kardama Muni before accepting the daughter of Swayambhuva Manu. One important is that Devahūti had first of all fixed her mind on marrying him. She did not choose to have any other man as her husband. That is a great consideration because the female psychology dictates that when a woman offers her heart to a man for the first time, it is very difficult for her to take it back. Also, she had not married before. She was a virgin girl. All these considerations convinced Kardama Muni to accept her. Прежде чем взять в жены дочь Сваямбхувы Ману, Кардама Муни учел многие обстоятельства. Самым важным из них было то, что Девахути решила выйти замуж именно за него. Она никогда не собиралась выходить замуж ни за кого другого. Это очень важно, поскольку психология женщины такова, что если она однажды отдала кому-то свое сердце, ей чрезвычайно трудно забрать его обратно. Кроме того, Девахути никогда раньше не была замужем и хранила целомудрие. Эти обстоятельства склонили Кардаму Муни к тому, чтобы взять ее в жены. Поэтому, обращаясь к Сваямбхуве Ману, он сказал: «Хорошо, я женюсь на твоей дочери, придерживаясь всех религиозных правил». All these considerations convinced. He said, "Yes, I shall accept your daughter under religious regulations of marriage." There are different kinds of marriages. There are different, which are first-class marriage is held by inviting a suitable bridegroom for the daughter, giving her in charity, well-dressed and well-decorated with ornaments, along with a dowry, considering according to the means of the father. There are other kinds of marriages, such as Gandharva marriage and marriage by love, which are accepted as marriages, even if one is forcibly kidnapped and later on accepted as a wife. That is also accepted. But Kardama Muni accepted the first-class way of marriage because the father was willing and the daughter was qualified. She had never offered her heart to anyone else. All these considerations made Kardama Muni agree to accept the daughter of Swayambhuva Manu. Есть разные виды бракосочетания, и самым лучшим из них считается брак, при заключении которого отец невесты сам приглашает в свой дом достойного жениха и отдает ему наряженную в красивые одежды и убранную драгоценностями дочь, не требуя за нее никакого выкупа. Вместе с дочерью отец дает приданое, размеры которого зависят от его возможностей. Есть и другие виды бракосочетания, например, брак по обычаю гандарвов или брак по любви, которые также приемлемы. Даже если мужчина похищает девушку силой,
а затем женится на ней, их союз тоже считается законным браком. Однако брак, в который вступал Кардама Муни, был самым лучшим браком, потому что он заключался по желанию отца невесты, и сама невеста была во всех отношениях достойной девушкой. Она никогда не отдавала своего сердца никому другому. Все эти соображения побудили Кардаму Муни согласиться взять в жены дочь Сваямбувы Ману. So we also had the case of Rukmini just heard about Krishna, she wanted to marry him. Devahūti just heard about Kardama Muni and she wanted to marry him. У нас есть много похожих историй, как, например, Рукмини, когда только услышала о Кришне, она захотела выйти за него замуж. И точно так же Девахути, она услышала о Кардаме Муни и захотела выйти замуж за него. And we'll see this kind of thing in our movement more about initiation. Someone just hears about a guru or something from another disciple, then they want to get initiated by that person. And they make up their mind and you can really never change it. Можно также наблюдать похожую картину у нас в движении по поводу инициации, когда одни ученики рассказывают о своем гуру другим, и те хотят тоже получить посвящение у этого духовного учителя. То есть, и когда они это решили, то невозможно их переубедить. Very rare that they would change it. Очень редко, когда они меняют свое решение. If you try to say no, you should get initiated by someone else, they don't like it. They made up their mind. Если вы им говорите нет, вам нужно принять инициацию кого-то другого, то им это не нравится, потому что они уже решили. Okay. So it should be like that. If we make up our mind to we're hearing about Krishna, then we never deviate from that determination to surrender to Krishna. Это также должно быть по отношению к Кришне. Когда мы слышим о Кришне, то мы должны решительно быть настроены на то, чтобы предаться ему. Someone chooses a guru, but if they follow that guru's instructions and keep faith, then guru will make sure that Krishna will be pleased and he'll give them all mercy. Или если кто-то выбирает определенного гуру, получает у него инициацию и искренне и решительно служит ему, то Кришна сделает все, чтобы этот ученик продвинулся по духовному пути. Kama sabuya nada devate sha puja samamaya vido patita kaevate tanayam nadriyeta soyaiva kantya shipitim iva shriyam. Let your daughter's desire for marriage, which is recognized in the Vedic scriptures, be fulfilled. Who would not accept her hand? She is so beautiful that her bodily luster alone, she excels the beauty of her ornaments. Пусть же исполнится желание твоей дочери вступить в брак, освященный авторитетом ведических писаний. Кто сможет отказаться от ее руки? Она так прекрасна, что своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений. Kardama Muni wanted to marry Devahūti in the recognized manner of marriage prescribed in the scriptures. As stated in the Vedic scriptures, the first-class process is to call the bridegroom to the home of the bride and hand her to him in charity with a dowry of necessary ornaments, gold, furniture, and other household paraphernalia. This form of marriage is prevalent among higher-class Hindus even today and is declared in the Shastras to confer great religious merit on the bride's father. To give a daughter in charity to a suitable son-in-law is considered one of the pious activities of a householder. Кардама Муни хотел сочетаться с Девахути браком, придерживаясь всех правил священных писаний. В Ведах сказано, что самый лучший способ заключения брака состоит в том, что отец невесты приглашает жениха в свой дом и вручает ему девушку, не требуя выкупа, и дав за ней в приданое украшения, золото, мебель и другие предметы домашнего обихода.
Этот вид брака до сих пор остается самым распространенным в высших слоях индусского общества и, согласно шастрам, приносит отцу невесты великое благо. Обычай отдавать дочь достойному жениху, не требуя за нее выкупа, является одной из форм благочестивой деятельности, которой шастры предписывают заниматься домохозяину. There are 8 forms of marriage mentioned in Manusmriti, but only one process, Brahma or Rajasika, is now current. And other kinds of marriage by love, by exchange of garlands, or by kidnapping the bride are now forbidden in Kali Yuga. Formerly, Kshatriyas would, at their pleasure, kidnap a princess from another royal house, and there would be a fight among the Kshatriyas and the girl's family, and if the kidnapper was the winner, the girl would be offered to him in marriage. Even Krishna married Rukmini by that process, and some of his sons and grandsons also married by kidnapping. Krishna's grandson kidnapped Duryodhana's daughter, which caused a fight between the Kuru and Yadu families. Afterward, an adjustment was made by the elderly members of the Kuru family. Such marriages were current in bygone ages, but at the present moment, they are impossible because the strict principles of Kshatriya life have practically been abolished. Since India has become dependent on foreign countries, the particular influences of her social orders have been lost. Now, according to the scriptures, everyone is a Shudra. В Манусмрите описано 8 форм брака, однако в наше время приемлема только одна из них – Брахма или Раджасика. Все другие формы бракосочетания – брак по любви, брак через обмен гирляндами или похищение невесты – в век Кали запрещены. В былые времена кшатри иногда удовольствия ради похищал девушку из другого царского рода, а затем вступал в сражение с членами ее семьи, и если похититель побеждал, девушку отдавали ему в жены. Сам Кришна женился на Рукмини, воспользовавшись этим способом, и точно так же вступили в брак некоторые из его сыновей и внуков. Внуки Кришны похитили дочь Дурьоданы, что привело к войне между родами Яду и Куру. Мир был восстановлен только благодаря усилиям старших членов рода Куру. Подобные браки были распространены в минувшие времена, но в наше время они неприемлемы, поскольку строгие принципы, которые регламентировали жизнь кшатриев, сейчас забыты. С тех пор, как Индия была захвачена чужеземцами, сословия индусского общества перестали играть ту роль, которая им была отведена. В наш век, согласно ведическим писаниям, каждый человек является шудрой. These so-called Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas have forgotten their traditional activities. And in the absence of these activities, they are called Shudras. It is said in the scriptures, Kalo Shudra Sambhava. In the age of Kali, everyone will be like Shudras. The traditional social customs are not followed in this age, although formerly they were followed strictly. Так называемые браманы, кшатри и вайшьи оставили свои традиционные занятия, поэтому их нельзя назвать иначе, как шудрами. В век Кали все люди будут подобны шудрам. В наше время люди перестали следовать традициям и обычаям, которые неукоснительно соблюдались в минувшие века. Yam harmya prishte kvanadang vishobam rikridatim kanduka vivalaksim vishpa vasur napatat shad vimanad vilokya samohas vimuda cheta. I have heard that Vishvavasu, the great Gandharva, had his mind stupefied with infatuation, fell from his airplane after seeing your daughter playing with the ball on the roof of the palace, for she was indeed beautiful, with her tinkling ankle bells and her eyes moving to and fro. Говорят, что когда великий Гандарв Вишвавасу
увидел, как твоя дочь играла с мячом на крыше дворца, он оцепенел, потеряв голову от любви, и выпал из своего воздушного корабля. Она и впрямь была прекрасна, колокольчики у нее на ногах нежно звенели, а ее глаза все время находились в движении, следя за полетом мяча. Purport. It's understood that not only at the present moment, but in those days also there were skyscrapers. Herein we find the word Harmya Priste. Harmya means a very big palatial building. Swad Vimanat means from his own airplane. It is suggested that private airplanes or helicopters were also current in those days. Of course, this is the heavenly planets. The Gandharva Vishva Vasu, while flying in the sky, could see Devahūti playing ball on the roof of the palace. Ball playing is also current, but aristocratic girls would not play in a public place. Ball playing and other such pleasures were not meant for ordinary women and girls. Only princesses like Devahūti could indulge in such sports. It is described here that she was seen from a flying airplane. This indicates that the palace was very high. Otherwise, how could one see her from an airplane? Из данного стиха следует, что уже в те времена на земле были небоскребы. Здесь употреблено слово «хармья приштхе». «Хармья» переводится как «очень высокий дворец». «Сват виманат» значит «из своего аэроплана». Отсюда можно заключить, что личные аэропланы или вертолеты существовали даже в те далекие времена. Пролетая по небу, Гандарв Вишвавасу увидел, как Девахути играла с мячом на крыше дворца. Игра в мяч тоже существовала в то время, однако девушки из знатных семей никогда не играли в мяч на виду у людей. Игра в мяч и другие развлечения подобного рода были недоступны для простых женщин и девушек. Их могли позволить себе только царевны, такие как Девахути. Здесь говорится, что Вишвавасу увидел Девахути, пролетая мимо на аэроплане. Это значит, что дворец был очень высоким, иначе как бы Вишвавасу мог увидеть девушку с аэроплана. The vision was so distinct that the Gandharva Vishvavasu was bewildered by her beauty, and by hearing the sound of her ankle bangles and being captivated by the sound of the beauty, he fell down. Kardama Muni mentioned the incident as he had heard it. Он видел ее так отчетливо, что был сражен ее красотой. Заглядевшись на царевну и заслушавшись звуками колокольчиков, звеневших на ее ногах, он выпал из своего аэроплана. Кардама Муни рассказал об этом случае то, что сам слышал от других. I wonder where he heard it. Интересно, что он об этом слышал. Tam prartayantim lalana lalaman asevita shri charanad adrishtam vatsam manor uchapada swasaram kenu manyeta buddhaviyatam. Tam prartayantim lana asevita Sri Charanar Adrishtam Vatsar Manor Uchapada Swasaram Konanu Manyeta Buddho Biyetam. What wise man could not welcome her, the very ornament of womanhood, the beloved daughter of Swayambhuva Manu and sister of Uttanapada? Those who have not worshipped the glorious feet of the goddess of fortune cannot even perceive her. Yet she has come to her own accord to seek my hand. Какой здравомыслящий человек откажется от нее, украшения прекрасной половины человечества, любимой дочери Сваямбхува Ману и сестры Уттанапады? Те, кто никогда не поклонялся милостивым стопам богини процветания, не могут даже увидеть ее,
Однако она сама пришла ко мне и просит меня взять ее в жены. Kardama Muni praised the beauty and qualification of Devahūti in different ways. Devahūti was actually an ornament of all ornamented, beautiful girls. A girl becomes beautiful by putting ornaments on her body, but Devahūti was more beautiful than the ornaments. She was considered the ornament of the ornamented, beautiful girls. Demigods and Gandharvas were attracted by her beauty. Kardama Muni, although a great sage, was not a denizen of the heavenly planets, but as mentioned in previous verse, that Vishvavasu had come from heaven, was also attracted by the beauty of Devahūti. Besides her personal beauty, she was the daughter of Emperor Swami Bhagavatam. Кардама Муни превозносит здесь красоту и достоинство Девахути, которая затмевала всех красавиц, украшенных драгоценностями. Надевая украшения, девушка становится еще красивее, но Девахути была прекраснее своих украшений. Ее саму считали украшением всех украшенных драгоценностями красавиц. Красота Девахути пленяла даже полубогов и гандарвов. Хотя Кардама Муни был великим мудрецом, он не относился к числу небожителей. Однако в предыдущем стихе говорилось, что красота Девахути покорила даже небожителя Вишвавасу. Наделенная неземной красотой, Девахути к тому же была дочерью императора Сваямбува Ману и сестрой царя Уттанапады. Кто мог отказаться от руки такой девушки? Ato vajishye samayena sadvim yavat tejo bibriyad atmanome ato dharman para mahamsa mukyam shukla proktan bahumanye vimishran. Therefore I shall accept this chaste girl as my wife on the condition that after she bears semen from my body, I shall accept the life of devotional service accepted by the most perfect human beings. That process is described by Lord Vishnu. It is free from envy. Поэтому я возьму эту целомудренную девушку в жены с условием, что, зачав с ней ребенка, я полностью посвящу себя преданному служению, последовав примеру самых совершенных представителей человеческого рода. О преданном служении, которое чуждо зависти и злобе, поведал мне сам Господь Вишну. Purport. Kardama expressed his desire for a very beautiful wife to Emperor Swayambhuva Manu and accepted the emperor's daughter for marriage. Kardama Muni was in the hermitage practicing complete celibacy as brahmachari, and although he had desire to marry, he did not want to be a householder for the whole span of his life because he was conversant with the Vedic principle of human life. According to Vedic principles, the first part of life should be utilized for brahmacharya and the development of character and spiritual qualities. Открыв императору Сваямбуве свое желание жениться на красивой девушке, Кардама Муни согласился взять в жены его дочь. Будучи брамачари, мудрец Кардама вел отшельнический образ жизни и строго хранил целомудрие. И хотя у него было намерение жениться, он не собирался оставаться домохозяином до конца своих дней, так как хорошо знал принципы человеческой жизни, изложенные в Ведах. В соответствии с этими принципами на первом этапе своей жизни человек должен строго соблюдать брамачарью, чтобы сформировать характер и развить в себе духовные качества. According to Vedic, in the next part of life, one should accept a wife and not beget children like cats and dogs. На следующем этапе он может жениться и завести детей, однако, зачиная детей, он не должен уподобляться кошкам и собакам. Cats and dogs, they just have children and they take care of them until they're able to eat and sleep on their own, and then they just leave them.
There's no spiritual training. That's what that means. То, что это значит, что кошки и собаки, они заботятся о своих детях только до тех пор, пока они могут самостоятельно ухаживать за собой и кушать, и спать, и тогда они их оставляют. Kardama Muni desired to beget a child who would be the ray of Vishnu, Supreme Personality of Godhead. One should beget a child who can perform the duties of Vishnu. Otherwise, there's no need to produce children. There were two kinds of children born of good fathers. One is educated in Krishna consciousness so that he can be delivered from the clutches of Maya in that very life. The other is a ray of the Supreme Personality of Godhead and teaches the world the ultimate goal of life. As will be described in later chapters, Kardama Muni begot such a child, Kapila, the incarnation of the Personality of Godhead, who enunciated the philosophy of Sankhya. Кардама Муни мечтал о ребенке, который будет лучом верховной личности Бога. Люди должны рожать таких детей, которые сумеют исполнить свой долг перед Вишну, иначе в детях нет никакой необходимости. У благочестивых отцов рождаются дети двух типов. Одни получают воспитание в сознании Кришны и уже в этой жизни освобождаются из когтей Майи, а другие являются лучами верховной личности Бога и несут людям знания о высшей цели жизни. Из последующих глав мы узнаем, что у Кардамы Муни родился именно такой сын, воплощение личности Бога Капила, который сформулировал принципы философии Санkhya. Great householders pray to God to send his representative so that there may be an auspicious movement in human society. That is one reason to beget a child. Another reason is that a highly enlightened parent can train a child in Krishna consciousness so the child will not have to come back again to this miserable world. Parents should see to it that the child born of them does not enter the womb of a mother again. Unless one can train a child for liberation in that life, there's no need to marry or produce children. If human society produces children like cats and dogs for the disturbance of human social order, then the world becomes hellish, as it has in this age of Kali. In this age, neither parents nor their children are trained. Both are animalistic and simply eat, sleep, mate, defend, and gratify their senses. This disorder in social life cannot bring peace to human society. Великие грехастхи молят Господа не спаслать им своего представителя, чтобы он положил начало движению, которое принесет благо всему человечеству. Это одно из соображений, оправдывающих зачатие ребенка. Другое заключается в том, что отец, обладающий духовным знанием, способен воспитать своего ребенка в сознании Кришны, избавив его от необходимости возвращаться в этот полный страданий мир. Долг родителей – позаботиться о том, чтобы их ребенку не пришлось снова оказаться в чреве матери. Тому, кто не может привести своих детей к освобождению, незачем жениться или заводить детей. Когда люди зачинают детей, как кошки и собаки, это приводит к нарушению порядка в обществе, и весь мир превращается в ад, каким он стал сейчас в век Кали. In this age, neither parents nor their children, this disorder in human life, social life, cannot bring peace. Kardama Muni explains beforehand that he would not associate with the girl for the whole duration of his life. He would simply associate with her until she had a child. In other words, sex life should be utilized only to produce a nice child, not for any other purpose. Human life is especially meant for complete devotion to the service of the Lord. That is the philosophy of Lord Chaitanya. В этот век Кали ни родители, ни их дети не получают надлежащего воспитания. Ведя животный образ жизни, они только и делают, что едят, спят, совокупляются, обороняются и удовлетворяют свои чувства. До тех пор, пока дела в человеческом обществе будут обстоять подобным образом, в нем не будет ни мира, ни покоя. Кардама Муни заранее предупредил о том, что не станет жить с Девахути до конца своих дней.
Они будут жить вместе только до тех пор, пока у Девахути не родится ребенок. Иначе говоря, в половые отношения можно вступать только для зачатия благочестивых детей, а не с какой-либо другой целью. Миссия каждого человека состоит в том, чтобы достичь совершенства в преданном служении Господу. Этому учил Господь Чайтанья. So it's interesting. Nowadays, people, rich people mostly, they make what they call a prenuptial agreement. What's prenuptial? You can say that not an English word. It means they make an agreement before they get married about, well, modern people, it's about divorce. В современном обществе многие люди перед тем, как заключить брак, они составляют брачный договор. Because with rich people, often a girl marries a rich man, or sometimes a man marries a rich girl, just to get their money. Очень часто в современном обществе, когда девушка выходит замуж за какого-то богатого мужчину, или мужчина женится на хорошо обеспеченной девушке, они обычно делают это из-за денег. So when they divorce, it's a big fight and everything. So they make the agreement before they get married that when they get divorced, that woman will only get so much money and she can't ask for any more, and, you know, because they count on being divorced. И в таком случае, когда один из супругов богат, то если они разводятся, то тогда после долгих споров и войн один из них забирает все имущество, и для этой цели составляются эти брачные договоры, потому что для того, чтобы после развода тот, кто не был богат, не забрал все средства. То есть они как бы заранее, еще даже не женившись, они уже думают, что возможно будет развод, поэтому они составляют эти брачные договоры. So that's Kali Yuga. He's making an agreement that he'll only be married until she has a son, and then he will take sannyas. Такова Кали-юга. Но в этом случае Кардама Муни, он заключает такой брачный договор, в котором он обязуется быть с Девахути до тех пор, когда у нее появится сын. Of course, he knew the son was going to come. That's what, when Vishnu came, told him, I will enter, you know, and I will take birth. So he was just, for that purpose, he was getting married. He wasn't a lusty, crazy guy that, you know. И он знал о том, что у него будет сын, потому что сам Вишну сказал ему об этом. Он сказал, что я сам приду в образе твоего сына. И только с этой целью он решил жениться. Это не то, что он был каким-то обычным парнем, которым двигало вожделение. То есть он хотел создать брак для того, чтобы родился этот сын. It was also predicted he'd have so many daughters. Those daughters all became very important Prajapatis. И также ему было предсказано, что у него будет много дочерей, и эти дочери, они тоже будут знамениты тем, что они будут женами Праджапати. Anyway, Prabhupada is stressing here, and as he stresses in many places, marriage is for helping each other to become Krishna conscious, and to, if you want to have children, to raise Krishna conscious children. Здесь Шрила Прабхупада подчеркивает, как и во многих других местах, что брак нужно заключать для того, чтобы рождались дети, сознающие Кришну, и потому что иначе в этом нет никакого смысла. Not just for sense gratification. Брак не нужен только для чувственных наслаждений. Okay. Everything, not only marriage, not brahmachari is also meant only for spiritual life. It's not meant to just have an easy life. It's meant for spiritual advancement. И любой образ жизни, он предназначен для духовного продвижения. Также брамачарья, его цель
духовно продвигаться. То есть это не так просто это все соблюдать, но это все для того, чтобы этот человек продвигался духовно. So it's called brahmachari ashram and grihastha ashram, vanaprastha ashram. So it means a place for developing spiritual life. И поэтому это называется ашрам, брамачари ашрам, грихаста ашрам, ванапраста ашрам. То есть это место, в котором культивируется духовная жизнь. After fulfilling his responsibility to produce a nice child, one should take sannyas and engage in the perfectional Paramahansa stage. Paramahansa refers to the most highly elevated perfectional stage of life. There are 4 stages within the sannyas life, and Paramahansa is the highest order. The Srimad Bhagavatam is called the Paramahansa Samhita, the treatise for the highest class of human beings. The Paramahansa is free from envy. In other stages, even in the household stage of life, there is competition and envy. But since the activities of the human being in the Paramahansa stage are completely engaged in Krishna consciousness or devotional service, there's no scope for envy. In the same order as Kardama Muni, about 100 years ago, Thakur Bhakti Vinod also wanted to beget a child who could preach the philosophy and teachings of Lord Chaitanya to the fullest extent. By his prayers to the Lord, he had his child, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, who at the present moment is preaching the philosophy of Lord Chaitanya throughout the entire world through his bona fide disciples. Исполнив свой долг и произведя на свет благочестивое потомство, отец семейства должен принять саньясу и постепенно подняться на уровень парамахамсы. Парамахамса – это высшая ступень совершенства жизни. Саньяса состоит из 4 ступеней, и самой высокой из них является ступень парамахамсы. Шримад Бхагаватам называют парамахамса самхитой, трактатом, предназначенным для самых возвышенных личностей. Парамахамса полностью свободен от зависти. На других этапах жизни, особенно в семейной жизни, человеком движет зависть и дух соперничества, но тот, кто достиг уровня парамахамсы, занимается только деятельностью в сознании Кришны или преданным служением, поэтому в его жизни нет места зависти. Около 100 лет назад Тхакур Бхактивинода, который, подобно Кардаме Муни, был грихастхой, тоже мечтал о сыне, который будет всюду проповедовать философию и учение Господа Чайтаньи. Bhakti Vinod prayed for a ray of Vishnu, and then he got Bhakti Siddhanta, so we've heard about that many times. Бхактивинода молился о том, чтобы к нему пришел луч Вишну, и у него родился Бхактисиданта, об этом мы слышали много раз. This last sentence is very interesting. By his prayers to the Lord, he added his child, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, who at the present moment is preaching the philosophy of Lord Chaitanya throughout the world through his bona fide disciples. И это последнее предложение очень важно. Been long gone, as far as physical presence. Вняв его молитвам, Господь послал ему сына Бхактисиданту Сарасвати Госвами Махараджу, который, действуя через своих истинных учеников, проповедует ныне философию Господа Чайтаньи по всему миру. То есть здесь Шрила Прабхупада говорит о своем духовном учителе в настоящем времени, хотя физически он уже не присутствовал на земле. But that's also at the present moment, Prabhupada is preaching Krishna consciousness all over the world.
by his bona fide disciples. И также Прабхупада. можно утверждать, что в настоящее время Шрила Прабхупада проповедует по всему миру через своих искренних учеников. But see, that's just like how Prabhupada is fully knowing that he's empowered. He's not the doer. Здесь можно понять, что Шрила Прабхупада, он считает себя уполномоченным, но не тем, кто непосредственно исполняет. He felt like he's just like a puppet or something. And his guru is making him dance. Он чувствовал, как будто бы он марионетка в руках своего духовного учителя, который заставляет его танцевать. So hopefully we can become like that and realize Prabhupada is doing everything, or whatever, whoever your guru is. Because as soon as you think I'm doing, then we lose all potency. We can be doing something, but there's no potency. Поэтому я надеюсь, что мы все тоже сможем достичь этого уровня. Неважно, кто является нашим духовным учителем. Если мы думаем, что мы сами что-то делаем, то у нас не будет достаточно сил. Но если мы будем считать себя исполнителями чьей-то воли, то это будет придавать нам силы. So please bless me that I will surrender and let Prabhupada use me for some good purpose. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я смог достаточно предаться Шриле Прабхупаде, чтобы он смог использовать меня для хорошей цели. So Israel can become the first Krishna conscious country. Чтобы Израиль стала первой сознающей Кришну страной. And the Jews will accept Krishna. Да. Yes. И чтобы евреи приняли сознание Кришны. Or whatever. Some do. There is Jewish Hindu groups. Okay. Yo yato bhavad vishwam idam vichatram samstasyate yatra cha vavatishtate prajapatinam patir esha madhyam param pramanam bhagavan atmananta. The highest authority for me is the unlimited Supreme Personality of Godhead, from whom this wonderful creation emanates, and in whom its subsistence and dissolution rest. He is the origin of the Prajapatis, the personalities meant to produce living entities in this world. Для меня высшим авторитетом является Верховная Личность Бога, Господь, из которого исходит это чудесное творение и который является причиной его сохранения и разрушения. Он – источник всех праджапати, созданных для того, чтобы населить мир живыми существами. Kardama Muni was ordered by his father, Prajapati, to produce children. In the beginning of creation, the Prajapatis Prajapatis were meant to produce a large population, which was to reside in the planets of the gigantic universe. But Kardama Muni, although his father was Prajapati, who desired him to produce children, actually his origin was the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Because Vishnu is the origin of everything,
He is the actual creator of the universe. He is the actual maintainer, and when everything is annihilated, rests in him only. That is the conclusion of Srimad Bhagavatam. For creation, maintenance, and annihilation, there are three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, Shiva. But Brahma and Maheshwara are qualitatively expansions of Vishnu. Vishnu is the central figure. Vishnu therefore takes charge of maintenance. No one can maintain the whole universe but him. There are innumerable entities and they have innumerable demands. No one but Vishnu can fulfill the innumerable demands of all the innumerable living entities. Brahma is ordered to create and Shiva is ordered to annihilate. The middle function, maintenance, is taken charge by Vishnu. Kardama Muni knew very well by his power in progressive spiritual life that Vishnu, the personality of Godhead, was his worshipable deity. Whatever Vishnu desired was his duty and nothing else. He was not prepared to beget a number of children. He would beget only one child who would help the mission of Vishnu. As stated in Bhagavad Gita, whenever there are discrepancy in the discharge of religious principles, the Lord descends to the surface of the earth to protect religious principles and to annihilate the miscreants. I'll be back hopefully before you finish. Праджапати, отец Кардамы Муни, велел ему произвести на свет потомство. На заре творения Праджапати должны были произвести на свет огромное количество живых существ, которым предстояло заселить все планеты этой бескрайней вселенной. Однако в данном стихе Кардама Муни говорит, что хотя его отцом и был Праджапати, который хотел, чтобы он производил на свет детей, своим истинным источником он считает Вишну, верховную личность Бога, ибо Вишну является источником всего сущего. Он истинный творец этой вселенной, он ее хранитель, и после разрушения вселенной все сущее тоже покоится в нем. Таково заключение Шримад Бхагаватам. Созданием, сохранением и разрушением материального космоса ведают три божества – Брахма, Вишну и Махешвара Шива. Однако Брахма и Махешвара представляют собой лишь экспансии качеств Вишну. Главной фигурой является Вишну, поэтому он берет на себя роль хранителя мира. Никто, кроме него, не способен поддерживать существование мироздания. Мир населяют неисчисляемые живые существа, каждая из которых имеет бесчисленное множество желаний, и никто, кроме Вишну, не способен удовлетворить бесконечные запросы бесчисленных живых существ. Брахме поручено создавать материальный мир, а Шиве разрушать творение. Промежуточную функцию сохранения мира берет на себя Господь Вишну. Кардама Муни достиг духовного совершенства, поэтому он прекрасно знал, что объектом его поклонения является Вишну, личность Бога. Своей главной обязанностью он считал исполнение воли Господа Вишну. Мудрец не был готов к тому, чтобы стать отцом большого семейства. Он хотел произвести на свет только одного ребенка, который будет служить миссии Вишну. Как сказано в Бхагавад-гите, каждый раз, когда на земле попираются религиозные принципы, Господь сам приходит, чтобы защитить религию и уничтожить злодеев. Marrying and begetting a child is considered to liquidate one's debt to the family in which he's born. There are many debts which are imposed upon a child just after his birth. There are debts to the family in which one is born, debts to the demigods, debts to pitas, debts to the rishis, etc. But if someone engages only in the service of the Supreme Lord, personality of Godhead, who is actually worshipable, then even without trying to liquidate other debts, one becomes free from all obligations. Kardama Muni preferred to devote his life as a servant of the Lord in Paramahansa knowledge and to beget a child only for that purpose, not to beget numberless children to fill up the vacancies of the universe, which is the Prajapati's duty. Считается, что жениться и произвести на свет ребенка значит исполнить долг по отношению к собственной семье. Едва успев родиться, человек оказывается в долгу перед своей семьей, полубогами, питами, риши и так далее.
Но если человек занимается служением Верховному Господу, личности Бога, который является истинным объектом поклонения, то даже не сделав попытки погасить другие долги, он освобождается от всех обязательств. Поэтому Кардама Муни собирался посвятить свою жизнь служению Господу на стадии Парамахамсы и хотел зачать ребенка только ради достижения этой цели. В его планы не входило заводить бесконечное количество детей, чтобы заселить ими пустующие районы Вселенной. And that's a verse from the Srimad Bhagavatam also. Это также стих из Шримад Бхагаватам. You know that verse? No, which one? Devarshi bhutapta ninam pratinam. No, I don't know this one. Look it up. It's a very nice verse, so we should hear it. I can't remember exactly where it is. Translations there basically. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Didn't find it anyway. That's what it says. Hare Krishna, Hare. So anyway, we have a lot of debts. It's listed there. So many, our parents and ancestors that developed the parents, the country who, provides us with protection, and the demigods are providing all the heat and light, and water, and then, all our teachers. It just goes on and on. So you can't possibly pay back all those debts if you try to look for everybody. But Так или иначе, когда мы уже... we can't find all the people we owe, the people that helped us. We don't even know. Только мы рождаемся, у нас уже очень много долгов перед своими родителями, полубогами, учителями, предками, и мы не можем расплатиться с ими всеми, мы не можем найти тех всех, кому мы должны. But when we surrender to Krishna, when we serve Krishna, then they're all paid back because they're all part of Krishna. All the demigods, ancestors. Когда мы предаемся Кришне, когда мы служим Кришне, то все эти долги, они автоматически погашаются, и мы больше не являемся должниками ни перед полубогами, ни перед родителями, ни перед кем. So it said earlier that by having children, you're paying the debt to your family because, everybody wants to have grandchildren and great-grandchildren. So then they're satisfied that all the work they did to raise you paid off because now they have a grandchild. И ранее говорил, что когда у вас рождается ребенок, то таким образом вы отдаете свой долг своей семье,
потому что все хотят, чтобы у них были внуки и правнуки, и когда рождается внук, тогда все довольны, и таким образом то есть и они считают, что то, что ваши родители считают, то, что они в вас вложили, оно им вернулось, когда родился внук. Here's the verse, 11th Canto, chapter 5, text 41. Narada's teachings to Vasudeva. Devarshi Bhutapta Nrinam Pratinam Nakinkaro Nayam Rene Nalajan Sarvatmana Yat Sharanam Sharanyam Gato Mukundamnam Pariritchakartum. O king, one who has given up all material duties and taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, the great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away, since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord. One who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. Это тот стих, который сказал Гуру Махарадж. Это Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 5 глава, стих 41. «О царь, тот, кто оставил все мирские обязанности и сделал своим единственным прибежищем лотосные стопы Мукунды, дарующего прибежище каждому, больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни простым смертным, ни родственникам, ни друзьям, ни человечеству в целом, ни даже почившим предкам, поскольку все перечисленные живые существа – неотъемлемые части Верховного Господа, человеку, который целиком поглощен служением Господу, нет необходимости служить каждому из них в отдельности». And you're doing the best thing you can possibly do for all the ancestors and everybody by serving Krishna, because they get so much benefit, they get liberated. И служа Кришне, вы делаете столько много для ваших предков, потому что таким образом они получают освобождение. They may have wanted you to get very rich and buy them a big house, or bring them to Israel or whatever. But the best thing we can do is that you serve Krishna, then they benefit the most. Они, может быть, хотели, чтобы вы разбогатели и купили им большой дом или перевезли их в Израиль, но если вы становитесь слугой Кришны, то они получают гораздо больше, чем это все. Otherwise, everybody's indebted because everybody's enjoying what the demigods are supplying, but they're not doing any yajna, so they're building up terrible debts. Все люди находятся в долгу перед хотя бы полубогами, потому что они наслаждаются всем тем, что полубоги им предоставляют, но при этом не совершая никакую ягью, поэтому таким образом они залазят в долги еще больше. So it's something like in the material world, people get in debt. They have many credit cards and they build up. They think, oh, this is only $20 a week. This is only 10 shekels. But then before they know it, they have more than they earn. They have to pay every month. И таким образом люди залазят в долги, они покупают что-то, что не могут себе позволить в рассрочку, в кредиты. Они думают, это только там 20 шекелей в день, 10 шекелей. И сами того не замечая, в конце концов,
они погрязают в таких долгах, которые не могут оплатить, потому что они тратят больше, чем зарабатывают. Then there's another bank or something, and they'll give you another loan, which you have many years to pay, but you have to pay more every month for a long time. But then where you can afford the monthly payments to cover all your other debts. Затем вы идете в другой банк и берете там еще одну суду, в которой платежи меньше, и вы можете себе это позволить, но там больше проценты, и вы берете эту суду, чтобы расплатиться с другими долгами, но тем не менее этому банку вы будете платить больше. But the advice of people that got rich is don't spend any money, save your money, live as cheaply as possible, buy used cars, used clothes, and invest your money, make more money. Don't just buy things. Most people just keep buying things until someone educates them that they can't do that, they can't pay for it. Но то, что богатые люди советуют другим, это не растрачивайте свои деньги зря, откладывайте их, покупайте, то есть живите скромно, покупайте использованные вещи, как, например, использованные машины, использованные одежды в секонд-хенде. Лучше копите свои деньги и вкладывайте их в что-то, что может вам эти деньги вернуть, либо увеличить. Потому что люди, они богатеют, они тратят деньги. Don't get in debt. Don't buy something till you have the money for it. And put all your energy into serving Krishna. And then you build up a big credit account with Krishna. Поэтому не растрачивайте деньги понапрасну, не тратьте их на то, что вы не можете себе позволить, не покупайте вещи, пока у вас не будет на это определенной суммы, и вкладывайте всю свою энергию в служение Кришне. Then you can be empowered to help other people become Krishna conscious. Если вы будете вкладывать в свое духовное развитие, то таким образом вы сможете помочь другим встать на путь сознания Кришны и развиваться. Is our purpose. Потому что в этом наша цель. Maitreya Vacha Saugra Dan Van Yad Iba Babase Asich Chatushnim Adavindanabam Diyo Pagrinan Smita Shobitena Mukena Chat Cheto Lulube Devahūti. Maitreya said, "O great warrior, Vidura, the sage Kardama, said this much only, and then became silent, thinking of his worshipable Lord Vishnu, who has the lotus in his navel. He was smiling slightly. His face captured the mind of Devahūti, who began to meditate upon the great sage." И Майтрея сказал: «О великий воин Видура, промолвив это, мудрец Кардама умолк, поглощенный мыслями о Господе Вишну, из пупка которого растет цветок лотоса. И пока он сидел погруженный в молчание, его озаренное улыбкой лицо пленило ум Девахути, которая принялась размышлять о великом мудреце. It appears that Kardama Muni was fully absorbed in Krishna consciousness, because as soon as he became silent, he at once began to think of Lord Vishnu. That is the way of Krishna consciousness. Pure devotees are so absorbed in thought of Krishna that they have no other engagement, although they may seem to think or act otherwise. They are always thinking of Krishna. The smile of such a Krishna conscious person is so attractive that simply by smiling he wins so many admirers, disciples, and followers. Из этого стиха явствует, что Кардама Муни был полностью поглощен сознанием Кришны. Стоило ему замолчать, как он сразу же начал думать о Господе Вишну. Это отличительная черта человека, сознающего Кришну. Чистые преданные настолько поглощены мыслями о Кришне, что все свое время проводят в размышлениях о Господе, даже если иногда кажется, что они думают о чем-то другом или занимаются какими-то посторонними делами
Их ум всегда занят мыслями о Господе Кришне. Улыбка человека, сознающего Кришну, так пленительна, что ею одной он завоевывает сердца многочисленных почитателей, учеников и последователей. Sonu gatva vyavasitam mahishya duhitu sputam tasmai gunadhyaya dadokuyam paharshita. After having unmistakably known the decision of the queen, as well as that of Devahūti, the emperor most gladly gave his daughter to the sage, whose host was virtues was equaled by hers. Заручившись согласием царицы и убедившись в неизменности желания Девахути, император с великой радостью вручил свою дочь мудрецу, столь же добродетельному, как и она сама. Shatarupa Maharajni Paribarhan Mahadanam Dampat Yo Paryadat Pricha Bhusha Vasa Paritchadan. Empress Shatarupa lovingly gave most valuable presents felt suitable for the occasion, such as jewelry, clothes, and household articles in dowry to the bride and bridegroom. Императрица Шатарупа с любовью одарила молодых дорогими подарками, подобающими случаю. В приданое жених и невеста получили драгоценности, одежды и предметы домашнего обихода. Report. The custom of giving one's daughter in charity with a dowry is still current in India. The gifts are given according to the position of the father of the bride. Paribarhan Mahadanam means the dowry which must be awarded to the bridegroom at the time of marriage. Here, Mahadanam means greatly valuable gifts, befitting the dowry of an empress. The words Bhushavasa, Paritchadan also appear here. Bhusha means ornaments, Vasa means clothing, and Paritchadan means various household articles. All things befitting the marriage ceremony of the emperor's daughter were awarded to Kardama Muni, who was until now observing celibacy as a brahmachari. The bride, Devahūti, was richly dressed with ornaments and clothing. В Индии и по сей день сохранился обычай выдавать дочь замуж без выкупа и с приданым. Величина приданого зависит от общественного положения отца невесты и его состояния. Слова «парибархан», «махаданан» означают приданое, которое жених получает во время свадьбы. Употребленное в этом стихе «махаданан» указывает на то, что приданое Девахути состояло из очень дорогих подарков, достойных дочери императора. В данном стихе употреблены слова «буша васах», «паричадан». «Буша» значит украшения, «васах» – одежды, а «паричадан» – предметы домашнего обихода. Кардама Муни, который до этого соблюдал обет брамачарьи, получил Девахути с приданым, достойным царской дочери. На невесте Девахути были дорогие одежды и драгоценности. In this way, Kardama Muni was married with full opulence to a qualified wife and was endowed with necessary paraphernalia for household life. In the Vedic way of marriage, such a dowry is still given to the bridegroom by the father of the bride. Even in poverty-stricken India, there are marriages where hundreds of thousands of rupees are spent for dowry. The dowry system is not illegal, as some have tried to prove.
The dowry is a gift given to the daughter by the father to show goodwill, and it is compulsory. In rare cases where the father is completely unable to give dowry, it is enjoined that he must at least give a fruit and a flower. Так Кардаме Муни устроили пышную свадьбу. Он женился на достойной девушке и получил все необходимое для семейной жизни. И сегодня, когда молодые люди вступают в брак по ведическим обычаям, отец невесты дает за ней приданое. Даже при той бедности, которая царит в современной Индии, там устраивают свадьбы, давая за невестой приданое стоимостью в сотни тысяч рупий. Обычай давать приданое не является противозаконным, как пытаются доказать некоторые. Приданое – это дар, который отец дает дочери в знак своего расположения к молодым, и без этого дара не может состояться ни одна свадьба. В тех редких случаях, когда отец не в состоянии дать приданое, он, согласно Писаниям, должен преподнести молодым какой-нибудь плод или цветок. В Бхагавадгите сказано, что даже Богу можно доставить удовольствие, предложив ему плод или цветок. Поэтому, если отец невесты беден и не имеет возможности собрать приданое другими способами, он, чтобы ублаготворить жениха, может преподнести ему плод или цветок. Now in India, it's become very perverted in many cases that the father is feeling that he has to get the daughter married. Сейчас в Индии там все перекосилось сверх на голову, потому что отец, он под давлением считает, что он обязан выдать дочь замуж как можно скорее. And then some man will say, okay, you give me so much money, then I will marry your daughter. I will help you. И затем какие-нибудь мужчины, они этим могут воспользоваться и сказать ему, окей, ты заплати мне столько-то и столько-то, и тогда я согласен жениться на твоей дочери. Which is completely wrong. It's supposed to be a gift for the daughter. И это абсолютно неправильно, потому что приданное это должно было быть подарком для дочери. As stated in Bhagavad Gita, God can also be pleased even by a fruit and a flower. When there is financial inability and no question of accumulating a dowry by another means, one can give a fruit and flower for the satisfaction of the bridegroom. В Бхагавадгите сказано, что даже Богу можно доставить удовольствие, предложив ему плод или цветок. Поэтому, если отец невесты беден и не имеет возможности собрать приданое другими способами, он, чтобы благотворить жениха, может преподнести ему плод или цветок. Pratam duhitaram samrat sadrikshaya gatavyata upaguyat bahubhyam otkant yon matitashaya. Just relieved from his responsibility by handing over his daughter to a suitable man, Swayambhuva Manu, his mind agitated by feelings of separation, embraced his affectionate daughter with both his arms. Отдав Девахути в жены достойному человеку и таким образом сняв с себя ответственность за ее судьбу, Сваямбхува Ману, взволнованный предчувствием близкой разлуки, сердечно обнял свою горячо любимую дочь. Purport. A father always remains in anxiety until he can hand over his grown-up daughter to a suitable boy. A father and mother's responsibility for children continues until they marry them to suitable spouses. When the father is able to perform that duty, he is relieved of his responsibility. Пока отец не выдал свою дочь замуж за достойного человека, он все время пребывает в беспокойстве. Отец и мать несут ответственность за детей до тех пор, пока не женят их, найдя подходящую партию. Исполнив таким образом свой долг, отец освобождается от лежащей на нем ответственности. Like now in Japan, it was till recently very traditional that the father would arrange the marriage. До недавних пор также в Японии считалось, что отец должен организовать свадьбу дочери.
but gradually, like everywhere, the daughter wants to choose her own. Но со временем, как и во многих других местах, дочь хочет выбрать себе сама жениха. So they say that the father will pay for all kinds of aesthetic surgery for the daughter so she's more beautiful, so she can attract a good husband. Говорится, что некоторые отцы идут на то, чтобы оплатить своей дочери всякие пластические операции для того, чтобы она стала более привлекательной и чтобы она смогла привлечь более достойного и состоятельного мужчину. Ashaknuvam Sri Viraham Munchan Bashpa Kalamuhu Asinchad Amba Vatseti Netro Dyer Duhitu Shikaha. The emperor was unable to bear the separation of his daughter. Therefore, tears poured from his eyes again and again, drenching his daughter as he cried, "My dear mother, my dear daughter." Мысль о разлуке с дочерью была для императора нестерпимой. Слезы ручьями лились у него из глаз, падая на голову Девахути. «Матушка, дочь моя», — причитал император. Purport. The word amba is significant. A father sometimes addresses his daughter in affection as mother, and sometimes as my darling. And the feeling of separation occurs until the daughter is married. She remains a daughter of the father. But after her marriage, she is no longer claimed as a daughter in the family. She must go to her husband's house, for after marriage, she becomes the property of the husband. According to Manu Samhita, a woman is never independent. She must remain the property of the father until she's not married, while she's not married. And then she must remain the property of her husband until she is elderly and has grown-up children of her own. In old age, when the husband has taken sannyas and left home, she remains the property of the sons. A woman is always dependent either upon the father, husband, or elderly sons. That will be exhibited in the life of Devahūti. Devahūti's father handed over responsibility for her to her husband, Kardama Muni. And in the same way, Kardama Muni also left home, giving the responsibility to his son Kapiladev. This narration will describe these events one after another. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «амба». В приливе любви отец иногда называет свою дочь матушка или говорит ей «дорогая моя». Чувство разлуки возникает у отца потому, что до свадьбы дочь принадлежит ему, а выйдя замуж перестает быть членом его семьи. Она должна поселиться в доме мужа, поскольку отныне является его собственностью. Согласно Ману Самхите, женщина всегда должна находиться под опекой. Пока девушка не вышла замуж, она является собственностью отца, а выйдя замуж, она переходит в собственность мужа и принадлежит ему до тех пор, пока не состарится и не вырастет своих детей. В старости, когда муж, приняв саньясу, уходит из дома, он оставляет ее на попечении своих сыновей. Таким образом, женщина всегда находится под опекой либо отца, либо мужа, либо взрослых сыновей. Пример тому жизнь Девахути. Отец Девахути поручил ее заботам мужа Кардамы Муни. В свою очередь, Кардама Муни, уйдя из дома, оставил ее на попечении сына Капила Девы. В последующих главах все эти события будут освещены одно за другим. Atmanchya tam munivaram anugyata sahanuga prataste ratam aruhaya sabarya swapuram nripa ubayor rishi kuyaya sarasvatyaha sarodaso rishinam upasantanam pasyan ashrama sampada. After asking and obtaining the great sage's permission to leave, the monarch mounted his chariot with his wife and started for his capital, followed by the retinue.
Along the way, he saw the prosperity of the tranquil seers, beautiful hermitages on the banks of the charming banks of the Saraswati, the river, so agreeable to saintly persons. И спросив у великого мудреца разрешения удалиться и получив его, монарх и его жена взошли на колесницу и вместе со своей императорской свитой отправились в обратный путь в свою столицу. Возвращаясь домой, император видел уютные обители умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников. As cities are constructed in the modern age with great engineering and architectural craftsmanship, so in days gone by, there were neighborhoods called Rishikula, where great saintly persons resided. In India, there are still many magnificent places for spiritual understanding. There are many rishis and saintly persons living in nice cottages on the banks of the river Ganges and Jamuna for purposes of spiritual cultivation. While passing through the Rishikulas, the king and his party were very much satisfied with the beauty of the cottages and hermitages. It is stated here, Pashyan Ashrama Sampada. The great sages had no skyscrapers, but the hermitages were so beautiful that the king was pleased at the sight. Подобно тому, как в наше время люди возводят города, являющиеся чудом инженерного и архитектурного искусства, в давно минувшей эпохе существовали поселения, называемые ришикулами, где жили великие святые. В Индии до сих пор сохранилось немало мест, которые очень благоприятны для духовной практики. Многие риши и святые по-прежнему живут в уютных домиках на берегах Ганги и Ямуны и занимаются духовной практикой. Проезжая мимо ришикул, царь и его свита любовалась красотой их домов и хижин. Пашьян Ашрама Сампадах сказано в данном стихе. Великие мудрецы не возводили небоскребов, но их жилища были так прекрасны, что царь не мог отвести от них глаз. Tam ayantam abhiprecha brahma vartat prajapatim gita samstuti vadit trai pratyudiyu baharshitaha. Overjoyed to know of his arrival, his subjects came forth from Brahmavarta to greet the returning Lord with songs, prayers, and musical instruments. Услышав о прибытии царя, его подданные несказанно обрадовались и вышли к воротам Брахма-варты, чтобы песнями, славословиями и игрой на музыкальных инструментах приветствовать возвращение своего повелителя. It is the custom of the citizens of the kingdom's capital to receive the king when he returns from a tour. There is a similar description of Krishna returned to Dwarka after the battle of Kurukshetra. At that time, he was received by all classes of citizens at the gate of the city. Formerly, capital cities were surrounded by walls, and there were different gates for regular entrance. Even in Delhi today, there were old gates, and some other old cities have such gates where citizens would gather to receive the king. Here also the citizens of Barhismati, the capital of Brahmavarta, the kingdom of Swayambhuva, came nicely dressed to receive the emperor with decorations and musical instruments. У жителей царской столицы существует обычай встречать царя, когда тот возвращается из путешествия. Описание аналогичной сцены можно найти, читая о том, как после окончания битвы на Курукшетре Кришна вернулся в Двараку. Тогда у городских ворот его встречали представители всех классов и сословий общества. В
те далекие времена столицы царств окружали крепостные стены с несколькими воротами, через которые можно было войти в город. В Дели до сих пор сохранились старые городские ворота. Такие ворота есть также в некоторых других старинных городах, и к ним стекались горожане, чтобы приветствовать царя. В данном случае жители Бархишмати, столицы Брахмаварты, царства Сваямбувы, тоже облачились в красивые одежды и вышли приветствовать императора, держа в руках флаги, гирлянды и музыкальные инструменты. Mahismati Namapuri Sarva Sampat Samanvita Napatan Yatra Romani Yagyas Yangam Vidunvata Kushaha Kashas Ta Evasan Shasvad Darita Varchasa Rishayo Yai Parabhavya Yagya Gyahan Yagya Ijare. The city of Barhishmati, rich in all kinds of wealth, was so called because Lord Vishnu's hair dropped there from his body when he manifested himself as Lord Boar. As he shook his body, this very hair fell and turned into blades of evergreen kusha grass and kasha, another kind of grass used for mats, by means of which the sages worshiped Lord Vishnu after defeating the demons who had interfered with the performance of their sacrifice. Город Бархишмати, который славился своими богатствами, был назван так потому, что на то место, где он стоял, некогда упал волос Господа Вишну, воплотившегося в образе вепря. Когда Господь отряхивался от воды, этот волос упал на землю и превратился в стебли вечно зеленой травы куша или каша, другая разновидность травы, из которой плетут циновки. Великие мудрецы использовали эти травы в обрядах поклонения Господу Вишну после того, как он одержал победу над демонами, которые мешали им совершать жертвоприношения. Purport. Any place directly connected with the Supreme Lord is called Pitastana. Barhismati, the capital of Swayambhuva Manu, was exalted not because the city was very rich in wealth and opulence, but because the hairs of Lord Varaha fell at that very spot. These hairs of the Lord later grew into green grass, and the sages used to worship the Lord with the grass. After the time when Lord killed the demon Hiranyaksha, Yagya means Vishnu, and Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, karma is described as Yagnarta. Yagnarta karma means work done only for the satisfaction of Vishnu. If something is done for sense gratification or any other purpose, it will be binding upon the worker. Любое место, непосредственно связанное с Верховным Господом, называют Питхастаной. Бархишмати, столица Сваямбхува Ману, была почитаема всеми не за свои богатства, а потому что стояла на том месте, куда упал волос Господа Варахи. Впоследствии волос Господа превратился в вечно зеленую траву, и мудрецы использовали ее при поклонении Господу после того, как он убил демона Хираньякшу. Слова «ягья» значит «Вишну», верховная личность Бога. В Бхагавад-гите карма определяется как ягьяртха. Ягьяртха карма – это деятельность, направленная на удовлетворение Вишну. Действуя ради удовлетворения собственных чувств или достижения каких-либо других целей, живое существо запутывается в сетях кармической реакции. Тот, кто хочет освободиться от рабства кармы, должен все делать только ради удовлетворения Вишну или Ягьи. В столице Сваямбхува Ману, Бархишмати, эти обряды совершали великие мудрецы и святые. In Bhagavad Gita, karma is described as Yagnarta. Yagnarta karma means work done for the satisfaction of Vishnu. If something is done for sense gratification or any other purpose, it will be binding upon the worker. If one wants to be freed from the reaction of his work, he must perform everything for the satisfaction of Vishnu or Yagya. In the capital of Swayambhuva Manu, Barhismati,
these particular functions were being performed by great sages and saintly persons. В Бхагавад-гите карма определяется как ягьярдха. Ягьярдха-карма – это деятельность, направленная на удовлетворение Вишну. Действие ради удовлетворения собственных чувств или достижения каких-либо других целей, живое существо запутывается в сетях кармической реакции. Тот, кто хочет освободиться от рабства кармы, должен все делать только ради удовлетворения Вишну или Ягьи. В столице Сваямбхува Ману, Бархишмати, эти обряды совершали великие мудрецы и святые. All right. Thank you very much. Any comments? Quite an interesting Вот-то есть. commentary on material life, I think. Вот есть вопросы, комментарии. Тут описывается материальная жизнь, жизнь домохозяев. I have a question. Yeah. It is said that a woman should be protected at every stage of life, or by her father, or husband, or son. And it's also said that that marriage is for getting Krishna conscious children. And if someone doesn't want to have children, then it's, marriage has no purpose. So if a woman doesn't want to have children, she won't be protected by her son because she won't have any son. So is it okay? Well, they can be protected by other societies. В общем, у меня такой вопрос, что тут говорится, что женщина на любой стадии жизни должна быть защищена либо своим отцом, либо мужем, либо сыном. И также говорится, что брак нужен для зачатия детей, сознающих Кришну. И если человек не хочет иметь детей, тогда нет смысла в браке. И есть такие женщины, особенно в наши времена, которые не хотят иметь детей. Значит, они не хотят, может быть, замуж. И получается, что они не будут защищены своим сыном, потому что сына у них не будет. И Гуру Махарадж ответил, что это не страшно, потому что они могут находиться под защитой разных обществ или общества, в котором они находятся. So that's, there is such a thing in Vedic culture also of renounced women. В ведической культуре In their life to Krishna, be protected by Krishna. В ведической культуре также существуют женщины, которые отказались от всего, то есть отреченные женщины. И такие женщины, так как они посвящают свою жизнь Кришне, то и сам Кришна их защищает. Okay. Yep, thank you. Don't worry. Krishna protects everyone. Не волнуйтесь, Кришна всех защищает. According to our karma, sometimes it's very hard, like here in New York, we see a lot of women just sitting on the side of the road. They're homeless and begging and, but somehow Krishna takes care of them according to something, but it's very unfortunate. But somehow people have such karma, Он защищает всех, но также в соответствии с нашей кармой. Особенно здесь, в Нью-Йорке, я очень часто вижу женщин, как так сказать, бомжих, которые сидят на улице, у них ничего нет, но так или иначе Кришна каким-то образом заботится также о них, то есть в соответствии с их кармой. Okay, so anyone else? Вот еще вопросы? So Thursday is okay, right? В четверг все в силе. Thank you all for coming. Thank you, Alyssa, coming all the time. I don't know. Спасибо всем, что приходите. Алиса все время приходит. These are new Vaishnavananta. Dinanath never misses.
still distributing Динанат books. не происходит, не marriage? пропускай. How's Dinanath's marriage going? Very happy? Динанат, как там твоя семейная жизнь? Ты счастлив? Any children yet? Дети на подходе. Харе Кришна. Okay. Если по Haribol. по-разному Good for you. бывает. He's sometimes happy. Okay. Gauranga. Spasibo, Горанга. Toda, Gauranga. all those things. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо Thank you большое. very much. Amrita. Should we stop there? Oh yeah, I got it. End it. Haribol, Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hari 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 Bo. Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare. Ram, Ram, Hare Rama Hare Rama.